Today we shall practice the reading of lesson 11, The Scholars and the Lion. The central idea of the lesson is that knowledge without wisdom is dangerous. It is about four men who were friends. Three of them were wise and learned in books. Learned mean they had studied lots of books, they had great knowledge, but the fourth was not a scholar. All he had was common sense. जो उनका चौथा दोस्त था वो स्कॉलर नहीं था, उसके पास इल्म नहीं था. All he had was common sense, लेकिन उसके पास अक्ल थी, शऊर था. It happened one that the four men were talking together. They spoke of how nice it would be to travel to far off places and see something of the world. But good are books if we don't go places and use our learning, one of them said. उनमें से एक स्कॉलर ने कहा, हमारे इल्म का, हमारी बुक्स का क्या फ़ायदा अगर हम दूर बाहर जगह नहीं देखते और अपनी इल्म का इस्तेमाल नहीं करते. Yes, the other said, the learning we have is much too great to be used in this little village. दूसरे स्कॉलर ने कहा कि हमारा इल्म इतना ज़्यादा है कि हम उसको इस छोटे से गांव में अप्लाई या उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते. So they prepared themselves with clothes and food and began their journey. उसके बाद उन्होंने अपने पूरी तैयारी की with their clothes and food and they started their journey. And after a while when they were trudging along the road, one of the three learned men declared. उनमें से जब वो ट्रज मीन टू वॉक विद डिफ़िकल्टी, मुश्किल से चलना, जब वो सड़क पे जा रहे थे, वन ऑफ द थ्री लर्नड मैन डिक्लेयर्ड, उन तीनों में से एक ने कहा, आई हैव बीन थिंकिंग थ्री ऑफ अस हैव स्पेंट आवर लाइव्स इन स्टडी. उसने कहा कि मैं सोच रहा हूँ हम तीन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी स्टडी में गुजारी है, पढ़ाई में गुजारी है. We sat up late at night reading by the light of our oil lamp until our eyes have closed with weariness. उसने कहा कि हम रात तक जो है वो ऑयल लैम्प की रोशनी में रात तक बैठकर पढ़ते रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी आंखें भी जो हैं these have closed with weariness. वो weariness mean थकावट. पढ़ पढ़ के हम इतनी थक चुके हैं कि थकावट से हमारी आंखें भी बंद हो रही हैं. Now we are going out into the world to make our knowledge useful. अब हम बाहर दुनिया में जा रहे हैं ताकि अपने इल्म से फ़ायदा हासिल करें. With the things we have learned we will become rich. With the things we have learned we will become rich. And yet there is a fourth man with us, our unlearned friend. तो उनका they hope to become very rich, yet there is a fourth man with us, our unlearned friend. हमारे साथ जो चौथा आदमी है वो अनलर्नड है, उसके पास इल्म नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसने ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी हैं. Has he studied and prepared for this day? No, he can't help us at all. उसने हैज़ ही स्टडीड, उसने कुछ बुक्स नहीं स्टडी किए हैं. एंड प्रिपेयर्ड फॉर दिस डे, नो ही कांट हेल्प अस एट ऑल, अब हमारे किसी काम का नहीं है. वाई शुड ही कम अलोंग एंड शेयर और हार्ड अर्न गुड लक, उसको हमारे साथ नहीं आना चाहिए और हम किस तरह उसके अपने हार्ड अर्न मीन जो बहुत मुश्किल के बाद जो हमें गुड लक मिलेगी, हमें जो हमारे ट्रेजर मिलेगा, दौलत मिलेगी, हम उसके साथ कैसे शेयर कर सकते हैं जबकि वो लर्नड ही नहीं है, उसने पढ़ा ही नहीं है. द सेकेंड स्कॉलर थॉट एंड आंसर, दूसरे स्कॉलर ने सोचा फिर जवाब दिया. दीज आर वाइज एंड जस्ट वर्ड, जो उस स्कॉलर ने कहा है वो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है, सही अक्ल की बात की है और सही बात की है. ही टर्न टू द अनलर्नड मैन एंड सेड टू हिम, वो अनपढ़ आदमी की तरफ मुड़ा और उसे कहा, गुड फ्रेंड यू आर नो स्कॉलर, अच्छे दोस्त तुम स्कॉलर नहीं हो, तुम आलिम नहीं हो. प्लीज़ लीव अस एंड गो होम, आप हमें छोड़कर घर चले जाएं. द थर्ड स्कॉलर स्पोक, तीसरा आलम बोला. ही सेड नो दिस इज़न्ट राइट, ये तो अच्छी बात नहीं है. ही इज़ नो स्कॉलर एज वी ऑल नो, हम सब जानते हैं कि वो उसके पास इल्म नहीं है, वो आलिम नहीं है. बट ही हैज़ बिन आवर फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, लेकिन वो हमारे बचपन का दोस्त है. लेट हिम कम and share with us the great treasure we are going to discover through our wisdom.
اس نے کہا کہ اس کو آنے دیں، اور ہم اتنی علم اور اپنی وزڈم کے ساتھ جو کی وجہ سے جو ہمیں خزانہ ملنے والا ہے، ٹریجر ملنے والا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس کا حصہ دار بنے. They finally decided that their unlearned friend could come along and share with them, even though he had nothing at all to offer but common sense. انہوں نے آخر کار یہ فیصلہ کیا کہ جو ان کا ان پڑھ انلرنڈ فرینڈ تھا وہ ان کے ساتھ آئے گا، اور ان کے ساتھ جو بھی انہیں ٹریجر ملے گا اس میں اس کو حصہ بھی ملے گا. ایون دو ہی ہیڈ نتھنگ ایٹ آل ٹو آفر بٹ کامن سینس، اس کے پاس شعور کے علاوہ ان کو دینے کے لیے کچھ نہ تھا. دی فور مین کنٹینیوڈ دیئر جرنی. یہ جو چاروں دوست تھے انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا. ٹریولنگ فرام پلیس ٹو پلیس ان سرچ آف ویلتھ اینڈ فارچون. وہ دولت اور خوش نصیبی کی تلاش میں جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے رہے. They passed through a forest and came to a clearing where the bones of a dead lion were scattered on the ground. They passed through a forest and came to a clearing where the bones of a dead lion were scattered on the ground. وہ ایک کلیئرنگ، ایک جگہ پر تک پہنچے، جنگل میں سے گزرے اور ایک جگہ تک پہنچے where the bones of a dead lion were scattered on the ground، جہاں زمین پر ایک مرے ہوئے شیر کی ہڈیاں scattered تھیں، بکھری ہوئی تھیں. They stood looking at the bones of the dead animal. وہ وہاں پر کھڑے جانور کی جو ہڈیاں تھیں وہ دیکھتے رہے. One of the scholars said، ان میں سے ایک عالم نے کہا، See what a wonderful chance lies here before us. ہمارے سامنے یہ کتنا زبردست ہمیں موقع ملا ہے. With these bones we can test the value of our learning. ان ہڈیوں سے ہم اپنے جو علم ہے اس کی ہم جو اہمیت ہے وہ یہاں ہم اس کو آج جج کر سکتے ہیں، وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. Isn't our great scholarship able to bring this creature back to life? کیا ہمارا اتنا زیادہ علم ہے، کیا اس کی مدد سے ہم اس مخلوق کو، اس کریچر کو دوبارہ واپس زندہ کر سکتے ہیں. For my part I can put together the bones of the animal in each in its right place. ایک نے کہا کہ جہاں تک میں فار مائی پارٹ میں ان جانور کی ہڈیوں کو اپنی پراپر پوزیشن میں ان کو اکٹھا کر سکتا ہوں. I can put together the bones of the animal each in its right place. The second scholar said, I too have learning on this subject. اس کے بارے میں میرے پاس بھی علم ہے. I can cover the bones with flesh, blood and skin. میں ان ہڈیوں کے اوپر فلیش مین مسل وغیرہ، خون، اور اس کے اندر وہ میں سکن بھی بنا سکتا ہوں. And the third scholar said, As for me, I can give this creature life and make it breathe. تیسرے نے کہا میں اس میں روح ڈال سکتا ہوں، اس کو زندہ کر سکتا ہوں. And make it breathe، یہاں تک کہ یہ اس کو زندگی مل جائے گی اور یہ سانس لینا شروع کر دے گا. The fourth man, who was not a scholar at all, was humble and silent before such tremendous learning. چوتھا آدمی جو بالکل عالم نہیں تھا وہ وہاں خاموش کھڑا رہا، ہمبل کھڑا رہا. before such tremendous learning، اتنے زیادہ علم کے سامنے، اتنے زیادہ علم کے سامنے وہ خاموش تھا. So the first scholar put together the bones of the lion. پہلے عالم نے جانور کی، شیر کی ہڈیوں کو اکٹھا جوڑا. The second scholar put a covering of flesh and skin over the lion. دوسرے نے اس کے اوپر مسلز اور اس کے اوپر جو جلد تھی وہ اس کی بنائی. And put blood in the body، اور اس کے جسم میں خون بھی پیدا کیا. Then the third scholar began the business of bringing the lion to life. Then the third scholar began the business of bringing the lion to life. اور جو تیسرا اسکالر تھا اس نے اس کے اندر جان ڈالنے کی کوشش کی. At this moment the fourth man, the fellow without any learning in his head, tried to stop them and said، جو چوتھا آدمی تھا جو unlearned تھا اس نے ان کو روکنے کی کوشش کی. My dear friends, think what you are about to do. سوچو کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہو. This animal that you are bringing back to life is a lion. یہ جانور جس کو آپ زندہ کر رہے ہو یہ ایک شیر ہے. If you are successful, he will rise up and kill us all.
اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ کیا کرے گا؟ یہ اٹھے گا and kill us all، اور یہ ہم سب کو مار دے گا۔